3, 2, 1, go. There we are. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the sixth edition. See, I Siam. The sixth edition of the Urban Age. I'm not alone in studio. Nyandas, I always come bearing gifts. Kamalam Gendungi, Mkela Asanga Masika, better known as Yameazi. So, ladies and gentlemen, it's still April, right? Say, within April. In fact, the date today is the 10th of April, to be specific. So that means that there's a ton of events that are happening up April, and there's things that that need to be talked about. There's things that we need to get into, and more than anything, there's things we need to be aware about. So it is Autism Month. It is Autism Awareness as well. So most as an individual, as just emphasize, I can only tell you so much about a certain thing. For example, autism. I know briefly about it. I know I can give you, all these things and all this information. I can only, touch on here and there. But and you know me and gifts. I can't bring gifts. I have someone for you in studio this evening who's going to be giving you an explanation, but more than anything, who's going to be educating you about autism. And I don't want to talk all through and through. I hope he's not shy but yeah, who is he and what occupation he is, and obviously singing more and delve deep into the autism itself. Siyakwamkela NTANDAZO, aka Dr. PUZI, ku-Urban Age. Good evening. Nyabulisa Yamki. Thanks a lot for invite. Manibulise kuwe ndiphinde ndibulise nakuba phulaphuli bakho. Buthemba ndizazise. Yes, please. NTANDAZO PUZI. Oh yes. Psychiatrist ngokwe profession. Meaning I deal with abantu abane mental health problems. Yes. Mental health problems ke zininzi zohlukahlukene. Sidilishana nazo zonke. Anything to dibana ne emotions okanye i-thoughts okanye i-feelings ne-behaviors zomntu, yes, will fall under i-mental health problem. So sifocus apho ngokusebenza ke ndisebenzela kwi-clinic lapha e-East London ekuthiwa kuse-St. Mark's Clinic. Kulapho sisebenza khona, but ke umuntu uphetha esebenza kuzo zonke ezindawo ezininzi ke nendawo endithanda ndasebenza kuzo nezinye ndisavolontiya kuzo, but mainly it's for mental health. All right. So, Dr. PUZI, can we now get into this? As I have said, Puli at home, that I can give them a brief information about what autism is, but deeply about what is autism. So, can you start us with what is actually autism? Thanks. Autism, ngathi sisigulo okanye i-condition. Abanye abantu ke abathanda igama lesigulo siya understanda. But iqala pha ebuntwaneni. Yes. Yona ichaphazela izinto zibe ntathu okanye zibe mbini emntwini. Ikakhulu it's more social interaction. Okay. Communication. Then on top of that kube khona what we call repetitive and restrictive behaviors. Social communication, I mean ucommunicator, it's something esithatha kancinci sicinga into yoba kuba umuntu idalwa iba ihambe kakuhle, izawuhleli ihamba kakuhle. But autism iba i-condition echaphazela how the person communicates with others. Communicator ke include ukusebenzisa i-language lesithetha ngayo. Okay. Communicator include ukusebenzisa umzimba, the body language abantu badla ngokutsho. So khona your verbal communication, your non-verbal communication. So ziyachaphazeleka zonke kwi-autism. I-verbal communication ile sithethayo ufumanise uba iba i-range ke, meaning ingaqala kwinto encinci iye iyoma kwinto echaphazeleke kakhulu. Okay. Ukuthi kwi-communication uqale kube khona abanye ukuba limited ekuthetheni, omnye atsho igama libe linye, omnye atsho isentence, okanye omnye akwazi nokuthetha kakuhle but xa ujonga uhlobo othetha ngalo hayi mani lo unusual. Then uqhamke uye kwi-non-verbal communication apho sithetha ngokusebenzisa mhlawumbi izandla, amehlo, umzimba nje ne-posture yakho xa uthetha.
zonke izinto ke zidla ngokuhamba smoothly zonke. Okay. Xa unomsindo you can tell ngezandla okanye ngokubona amehlo okanye ngobuso facial expression ba ihamba kanje. Unomsindo ngoku okanye kunje ngoku. Autism ke Yes. ufumanisa uba coordinate azihambi ngokohlobo Ifamba zihamba ngayo, yes. Then ke kube khona le yesithathu besithi restricted or repetitive behaviors apho i-behaviors ke igama elisebenzisa izinto ezininzi apho ufumanisa into yoba mhlawumbi umntu kwiinto nje ezim-interestayo ebomini zimbalwa ezakhe une-narrow interest njena and ezakhe i-interest ziyaphinda okokoko. Iyakhawuleza ke ubonwa kawuba ibonakala phaa ebuntwaneni esikakhulu but iphinde apha ekuyiboneni ishiyane ngokokuba isevie kangakanani okanye imchaphazele kangakanani umntu. Uba imchaphazele kakhulu iyakhawuleza ubonakala, uba imchaphazele kancinci uchaphazeleka ke kuhamba zontathu ezizawube ndizibala. Imchaphazele kancinci ufumanisa uba iyawubonakala sekukudala as ii-demands zisenyuka. Umzekelo if usesikolweni ezi-grades ziyaziba nzima kuye ucace ke ngokuba ikhona into wena ochaphazeleke ngayo okanye ikhona into wena uhlobo ohlukileyo ngalo. Yes. Uku-integrate information. So ichaphazela ke kakhulu i-communication nokusocialize. Ezisawuncokola ke zininzi izinto ezithi sichaphazeleke xa umntu ene-autism. All right. You touched on lendoba ngaske bakhaleze babonwe xa kukho into engathi mhlambi inobu autism phakathi. So I just want to ask, can you get into the importance of early intervention? Xa umbona umntana okanye whoever actually that is a family member, how important is it to quickly intervene? And ingafikela kwesiphi stage if you just like hayi wethu akhondo, but you can see ba mna lo mntu i-abnormality yakhe, it's not the preferred one in terms of actions zakhe. So I want you to get into intervention yabazali or anyone who sees the problem isenzeka. Yes. Okay. Yona uqala ukuvela kwe-symptoms ubonakala isikakhulu on average kuba phaa ekupheleni konyaka to 2 years. So umntana ona 1 year to 2 years abanye babonakale even early. Okay. Uyibona kanjani? Abanye uyazalwa umntana engenanto adevelophe kakuhle. That's what we call i-milestones. I-milestones kukuqalisa komntana ukwenza ezi zinto zibonakalisa i-development uba eza kakuhle. Actually, yes. Ngokwexesha lazo, umzekelo uqalisa uphakamisa intloko, uqalisa ukuhlala ngempundu, ukugaqa, uma nokuhamba nokuthetha. Zonke ezi zinto zizinto ezithi zibandanyeleke kwi-milestones. So ufumanise ngoku apha kwi-autism ezi zihambelana ne-communication zona zizo ezichaphazeleke kakhulu. So ezi zihambelana ne-social interaction. Ufumanise uba umntana mos uyambona xa emncinci uzawuinterektha nomama wakhe okanye nabo balapha around yena. Umntana ne-autism yena uzawuqala umbona ngoba mhlawumbi ngabikho mahluko nje noba ngumama noba ngu-anti noba ngubani okhoyo, i-response iyafana okanye angabi nayo nala eye contact. Ufumanisa uba enye yezinto uqonda intoba xa kuzongena umntu o-relevant okanye umntu obalulekileyo kubomi bomntana, what we call i-attachment figure, ufumanisa uba uza kumjonga ngokohlukileyo kunabanye. But xa ine-autism ufumanisa uba nezo zinto azikho okanye ezibeya bekhula. So ukuyibona iphinde kuxhomekeke uba uyibona sele nangaphi. Abanye umntana aka-communicate uba ufuna ntoni, mhlawumbi uyakhomba. Okay. Okanye i-language uyisebenzisa nje for lo mzuzu afuna into. Most of the time akadlali, akathethi. Then kube khona ke that is communication leyo. Okay. Kube khona leye interest ezimbalwa okanye i-behaviors eziphinda nayo. Ufumanisa uba mhlawumbi if umntana une-toy, sikhona ngosohlobo lokudlala nge-toy. Uba ubudlala nge-brickstander as i-toy yakho, uzayiqhuba ubonakalise ukuqhutywa kwemoto. Yes. Uba udlala ngemoto uzayiqhuba ubonakalise i-function yemoto. Okay. So ufumanisa uba aba bane-autism even if umntu unayo le toy okokuqala uqala be-attached mhlawumbi kwinto eyi-1, toy eyi-1 ufuna yonoko akasifuna ezinye itoy, akadlali ngezinye itoy.
naxa idlala ngayo mhlawumbe udlala ngohlobo olungaqhelekanga endaweni yokuyiqhuba mhlawumbe une-interest kweli vili lale toy so umane nje jikeleza ivili okokoko ayenze iphindaphinde. This is the repetitive behavior esithetha ngayo. Ayenze iphindaphinde okokoko ibe yinto noko bona i-monotonous but wenza yona okokoko and unezi-interests zizo. So uyayibona kulaa minyaka 1 year to 24 years of age abaninzi babonakala xa kulapho, abanye babonakala as baye bekhula and abanye uyakwazi nobabona kwapha ebuntwaneni but ichaphazela kakhulu the communication, i-language kunye ne-behavior ephinda-phinda nayo. Yes. So doc, tell us, autism ibikade iphi? Because I mean we've long lived. I've been a child nam ndicinga uba ke mna ke ndi-actor normally yonke into right but you find uba ke mhlawumbi ngelaa xesha lethu sonke sasifana as kids. So ibikade iphi lonke eli xesha, and why does it seem to target minors like abantwana? Because most, as someone who's frequently on social media, I see into kokuba ngabantwana abanye most ba below 18 years and then bambalwa aba above 18 who are suffering from this. So I want to know itheni ibikade iphi and why is it seemingly targeting this age group? Okay, umbuzo wakho unganempendulo ezininzanyana. Okay. And thanks for ukubuza because nyani abantu it's been a norm khona ungajonga nabantu mhlawumbe abangayikholelwa kahle le nto yesayensi bayiva kahle yonke le nto. Hayibo bekade iphi ngokuya okokuqala ne i-autism sithi is autistic spectrum disorders. Okay. Meaning ayo sigulo nje esiyi-one, so kudityaniswa what we call i-syndrome. I-syndrome yi-combination yezinto ezenzeka ngokufanayo. All right. So fumanisa uba kwapha kuzo mhlawumbi ungajonga izizathu ezininzanyana eziliqela. Umzekelo back then ezi zigulo zidityaniswe kwathiwa it's autistic spectrum disorders ngoku. Ekade izizigulo eziyi-5 izindidi zezigulo eziyi-5. Okay. Ngoku sekusisigulo esiyi-1. So xa uthatha yonke laa nto igroupa into isigulo esiyi-1 iza kubonakala what we call i-prevalence. I-prevalence bubungakanani be-condition kwi-community. Okay. Kubantu abayi-100 bazawubanga umzekelo autism sithi 1% of i-population. Khumbula ke population zam zithande ukufumaneka phaa e-west ko-Europe nako-US. Yes, in the western side of life. Sinazo ezo nto apha thina. So okokuqala so kukutshintsha kohlobo ediagnoswa ngalo ngoku apho umzekelo uthatha izigulo ezi-5 uzidibanise into an autistic spectrum disorder. Okay. Then 2 nabantu baya bebe aware ezinto besinazo napha emakhaya izinto zikhona but bezingahoyi Cha besingahoya besingenakhumshi yazo. Yes. And ke ngoku into ebalulekileyo ngoku uyakwazi kungoba mhlawumbi noncedo belungekho lukhona ngoku. So ibaluleke ngoku into yoba abantu ba-assesswe because iphinde ibaluleke into yoba bekade ziphi ekubeni uncedo beluphi nalo. Understand? So nabantu baya beba aware of i-condition. Akubikho nto ke ibonakalisa ngathi ikhona i-increase kwi-prevalence ye-condition yona kubonakala ngathi isafana. Yes. Ayikhethi ibala, ayikhethi culture, ayikhethi ilizwe, kubonakala ngathi iyafana nje kumazwe onke uba about 1% of i-population bazawuba nayo autism. And ibalulekile ke into yoba ukhawuleze uyibone. Ukubaluleka kokhawuleze uyibone kungoba i-most ye-interventions okanye izinto ezenzekayo zihambe zixhomekeke kuba ibhaqweni. Yes. Kwayona uba umuntu imchaphazela kangakanani iphinde ishiyane nakwi-support se-environment yakhe. Ngaba i-environment le imchaphazela kangakanani. Yes. So zizo ke izinto ezithi zibaluleke for ukuyidiagnosa kakuhle nokuyazi uba kutheni ngoku ngathi wonke umuntu uya kuthiwa wonke umuntu uya eba ne-autism. Ayinyukanga kodwa siye saba familiar, siyakwazi nangoku ukuyibona and siyakwazi no-intervena early. Yes. Inceda apho yonke loo nto.
Hey, hi. It's a rare thing into autism. Or mandithi it was a rare thing into autism back then because babengayazi abantu abadala. Mhlawumbi wayenomntana nyana umboma kuthi hayi wethu akathanda uthetha kodwa there's an abnormality there because kaloku wayengazukwazi engazuthanda uthetha. Umntana wonke suppose ba uyatsibatsiba kunje nanje and there's just something about it. So I just want to know now cases as a psychiatrist or say officini ozihleleleyo, how frequent are these cases where ubona uba hey ayisana nyhani ngoku wonke umntu, as they say, abantu uba unale autism, of which it's a thing, so you have to deal with it as ugqirha and you have to receive it as it comes. So I just want to know ke how many cases do you deal with masimhlawumbi ngonyaka uve kuthiwe hayi jonga ngoku xakiwe naba abantu be-autism balapha and they need your help. So I want you to get into the cases as well. Okay, sakuphendula kanje ne because kufuneka sibe careful ukuthatha i-statistics esisuka kwi-psychiatrist. Okay. Isizathu sesokuba wonke umuntu one-autism most likely fanele uba aye kwi-psychiatrist. Yes. So mna ndizawuthi ye ixhaphakile because ndiyibona every day. Okay. Ukanti is because uba wonke umuntu ufuneka adibene ne-psychiatrist. So ixhaphakile kum. So kukhona what we call a population study. Yes. So okanye leyo population aba bantu mhlawumbi anti xa senza i-scientific studies uthatha abantu kwiklinik oyi-athendayo. So singayohlula sithi xa ujonga nakwezinye ezi conditions ze-psychiatrist, you understand, it's quite common. I see abantu abaninzi and iphinde ke yona because enye into kwalapha kwi-autism kuphinde kube khona what we call i-comorbidity. I-comorbidity kuxa isigulo sisenzeka kunye nesinye isigulo. Okay. So uyakwazi ubona umuntu mhlawumbi ubumbonela for i-depression ne-anxiety xa ufika phaya tshini xa sowubuza hey bekhona ne-autism Yo yonke le nto. Yes, so it's quite common. Iphinde ke enye into iphinde yenza specifically for autism. I-autism ngenxa yoba bendithe it's a syndrome okanye it's a spectrum, ivela ibe yinet enkulu. So ivela ngezinto ezininzi. So ungabala ngokokubala i-symptoms 1 2 3 4 5 okanye ubale nangokwe-severity ye-symptoms uba imchaphazele kangakanani. Ukhona onayo i-language idevelophile kakuhle ayinangxaki kodwa yena uyisebenzisa ngohlobo olu-unusual. Ukhona ongena-language idevelophileyo ziphinde nalapha ziphinde zixube nalapha kuyo. So it's quite common, I can say, abantu abaninzi. But ke kuphinde kube khona enye ke ngokuthiwa the average population, you understand. Lo mntu ke umthatha phaa emakhaya okanye phaa ekuhlaleni akazanga kuwe kubezele lento, you understand. So uzawufumanisa ke ngoku umntu oyi-1 kwabayi-100 une-autism. Esikolweni oyi-1 kwabayi-100 une-autism, you understand. Yes. Ewe iphinde ke ishane nangokuhluka kwayo. Uba ufuna ezikolweni zayo uzawufika uyibona uba hey i-common, you understand. So siyohluka ke ngokwendawo uyijonga kuzo. Uba uyijonga esibhedlele uyidibanise nezinye ii-conditions eziya kwesa sibhedlele, it's quite a lot. Xa uyijonga kwi-communication kwi-community apha ekuhlaleni it's 1% of the population abane-autism. So now doc, you spoke about communication kule autism, but i-cases ezininzi zezabantu abanengxaki ne-communication. And now what I want to know is that because I've seen ndithetha from now into endiyibonileyo, I've seen umzali who has a child or ongathethiyo owayethetha from a stage soba newborn but ithe uthetha ke that baby language. Then they went to a stage soba kuthiwa yintoni, soba ngumntana omncinci okwaziyo uhamba and then i-toddler, yes, that's the word I was looking for. And then wangathi uyakhula ka 6-7 years going towards as that. So from 5 to right now she's 7, she akathethi akathini only when kukho into angayithandiyo uzawulila. So that's the only form of communication she's bringing kumama wakhe. And umama wakhe, you can see uba she's trying to
xa imenza videos zakhe ke ba embonisa abantu ngale awareness ye-autism, she's trying to explain into no, kukho into enje yoba xa engathethi, then you need to communicate in ways and ways. So I'm just trying to, uba kukho omnye umuntu out there who's listening right now, onale ngxaki mhlawumbi akayazi uba makacommunicate athini nomntana wakhe ongathethiyo and unale autism. So how can you better assist them okanye better make them understand okanye navigate uba angenza njani okanye communicate njani? Yes. Okay, jonga ke kule nto kuyithetha yokuba umuntu adevelophe ziba zindidi ezithu. Okay. Omnye uyakhula ezamahlonzi bendithetha ngazo, zikhule kakuhle, but kuthiwa ziregresse ke ngoku zibuye umva. Okay. Bese lezachievile, yes, zibuye umva to an extent achaphazeleke ngayo. Omnye zidelaye kwalapha ekukhuleni. So ukhona a delay, kube khona a regression. Xa uyibona mhlawumbi zonke i-milestones umntana fanele basenazo by age 2, abanye ke kwezinye conditions nakwabo 6 months, but idevelope kakuhle iphinde ibuye umva, you understand. Then ukuya kule question yoba umzali angathini, eneneni i-assessment and early assessment ne-interventions, I cannot overemphasize ukubaluleka kwazo. Yes. Because into ebalulekileyo into yokokuba ku-intervenwe as early as possible. Yes. For the core symptoms zona akukho cure okanye akukho nto yakuyinyanga. Yenza, yes. But i-autism ihambe nezinye conditions. So into ebalulekileyo yokuqala i-assessment by a qualified person. All right. Then assessment iphinde ke nayo include abantu abaninzi abasebenzisanayo. Ukhona your psychiatrist, khona an educational psychologist or yena ongqamana ne-education yalo mntana, because ayizufana ne-education of the average child. Yena une-deficits in understanding the language or in using the language. So yakhe education kuzawufuneka izame uku-adaptwa up. So intervention, early assessment iya kumcategorize umntana uba uchaphazeleke ngakanani. Is it a severe autism, moderate or mild? Or mild, ukhona ke itham yayikade ithandwa kuthiwa ku-high functioning autism. Abantu ababonakala bengenanto. You have to truly know and dig understand. deep. Yes. Abanye abantu umuntu abonakala ngathi hayi u-aloof nje qha okanye u-odd, autism. But once abantu balabelwa wrong uva u-odd, you know, okanye u-aloof, whatever term abantu abayisebenzisayo. Yes. But that initial assessment xela i-severity iguida i-interventions emazenziwe. Okay. Nabantu ababe involved. We understand. Awukwazi ke ukusebenzisa one size fits all, because it depends kuba lo wakho umntana uchaphazeleke kangakanani. Lo wakho umntana yeyiphe yona kwezi zinto zintathu zingaka uchaphazeleke kakhulu. Ixhomekeke ngoku ngokwezo assessment uba intervention yeyiphi. I-assessment ke okanye i-interventions azi-involve umntana yedwa, nomzali nefamily. In fact, that was actually going to be my next question. So, because we understand, okay, le autism lena, yes, it has parties involved. Chilba in an educational psychiatrist, okanye umuntu nje ozofuneka abe involved in education yakhe, then even a psychiatrist to sort of examine le ngxaki. So now let's come to family, because abantu babalulekileyo who actually spend the most time with this person on a condition, gabantu be family. Can you suggest ways in which we can support as ababantu banale autism, and as ways realistically speaking, you'll find it's not difficult, it's not easy, it's not easy to deal, because understand you just like why unje, and you know, not in a bad way, but in the terms of we consent more but we consent, but you know, uzawuthini ke ngoku going forward, uzawuthini esikolweni lo muntu, uzawuthini xa kufuneka ephangele. All these questions you ask yourself xa ubona lo muntu qona
ikle severity eyakhe i-autism and you are worried and ngoku anivani novana because kaloku awum-understand uba uzawukwenza njani xa usohlulwa yile into and that's just zii-family politics ke ngoku ezo. So as a psychiatrist, what advice would you honestly give to people abanale ngxaki nayo endlini and who look at it on a daily basis baqonde hey I want uzawuthi? Yes, yabona ke i-severity ne-impact yaso nasiphi na ischool, especially autism, ayizo zi-symptoms ezunazo nje kuphela. Okay. Ihambe iye nakwi-environment okuyo, nakwi-interventions esezenziwe, nakwi-support system yakho. Okay. So i-family is part of the environment umntana kuyo, is part of the support system umntana kuyo. Akuyo, yes. So into ebalulekileyo into yoba nabo umzekelo uattenda i-sessions zomntana, during as sessions nomama okanye i-caregiver, utata nefamily baya-trainwa, baya-educatwa on how to zibe khona nezinye i-therapy actually ezi-involva ifamily. Because umzekelo mna ndizawubona umntana for an hour or 40 minutes. Okay. During a session. Andizukwazi ukuyititsha yonke laa nto during that session, yes. Kufuneka kube khona ke ngoku umntu ozoza naye azo-observa uba kuthiwa makuthi ayipractice yena phi ekhaya okanye kwi-natural environment yomntana, yes. Kangangoba ezinye iintlobo ze-treatment yayo zi-involva umntana plus i-natural environment okanye i-caregivers zomntana. So nazo kuyafuneka zitreyiniwe, zincedisiwe. As i-community, I think iqala nje ngokuba khe sizame noba awunamntana u-affected uba uzama uba ne-awareness ne-knowledge ephangaleleyo ngale condition itself, yes. Nasemisebenzini yethu sizame ukuba ne-awareness about the condition. Not only autism, a wide range of illnesses, mental disorders, you understand? Because bakhona abantu aba-autistic, cause umzekelo, omnye kulaa nto besithi ne-repetitive behaviors. Bakhona umntu aphantsi uba uzothanda into eyi-one. Esikolweni omnye afune nje ukusasaza yena. Natural sciences akayifuni sasaza cha. So you can grow as a skill. You can make umntu abe independent okanye abe ne-source of living based on his interests zakhe. Yes. Understand? So ne-family kufuneka nayo i-trainiwe on how to support ezi interests kwaze banokwazi ukuzisupport. Even if ezinye mhlawumbi ziyaphindaphindana, you want ukuba umntu ufuna umntu abantu sifuna umntu ozoba ne-knowledge okanye ozoba ne-interest ezi-wide, but unfortunately not for someone on an autism spectrum disorder. And then ke eyasemakhaya ke siyeke nokuhleli sibuza abantu abantwana babo waye bengathethi, uthini engayenzi into ethile, kubona eza comments sithanda uzenza nokudibana nomntana womntu emall. Oh, hayibo unangaphi, una-5 akakathethi. Hayibo kuthini and siyazazi za comments hayibo umntana omdala kangaka angakathethi, not knowing but there's things out there that are the cause of ba angathethi. Nathi as abahlali okanye community, the black community especially, avoid nje ezo okanye uyenze with knowledge yoba if autism, this is what I'm going to advise. We understand. All right, Haishem, andifuna ungasho uba we are learning a lot. And Abaphulaphula, if you've just joined us right now, this is still the urban age, and we're in discussion with Dr. PUZI, a psychiatrist who is giving us vast knowledge about autism as a condition that is being faced by a lot of children, as well as but ke nabantu abadala bakhona doc ebafumanayo, but cases ngoku as more frequent is the youth, because the youth is the future. So we can't not talk about and touch into yokokuba bangancedakala njani going forward and into the future. So now I want to know, Doc, besenditshilo uba aba bantwana mos, as much as ke banale condition and they differ from, variety yazo, there's funeka be-progressile elifini, they need to go to varsities. And kukhona
this is now the little knowledge that I have about it. Kukho this situation where ngoku umntu cannot handle big environments. Umntu can only handle spaces esingaka. For example, had to be taken out of big school and put number ezawukwazi umanage yena because ezinye izinto ziyam-affect as too much for yena. So lo mntu ngokufuneka edishele ne-big school varsity and uzawufika apho at some point in life, and then there's work that comes after that. Izawuthini ke ngoku because kaloku there's lecturers involved, there's peers involved. Iyayithini masithethe nge-lecturers because ke most izawuba i-interaction izawuba ninzi kwelo cala labantu uba uzawufundiswa ngulo lecture uthile uzawukwenza njani ke ngoku moving forward for uba ulecture am-understandile, because at the end of the day these people need to be educated. They nabo bazoba ngabantu in fact, and they need to be whatever they need to be one day as abantu who have careers. So can you get into how izawuthwani ke, because kuzawufika umzali kuwe athi usevasithi ke ngoku nanku kwenzeke le nale ndithini gqirha. So I need you to get into that because honestly, ndifuna baphendleke wena doc. I think sihamba siye kwi-importance yento ezifana ne-autism month lesikuyo. Lesikuyo, yes. Because kaloku ufumanisa into yoba i-creator abantu babe nalo ulwazi nge-condition. Yes. And then naxa si-designer i-institutions zethu kuyafuneka ke same ukudiversifya abantu aba-accommodated kuzo. And I think especially in country we've got excellent laws as some assist abantu abane needs as different, abanye babe nazo ne-special needs. Yes. So kufuneka kwa institutions zethu qala sizidesigne ngohlobo elo accommodator everyone, including abantu aba different. Umzekelo, I'm not criticizing, but the education system South Africa, even though kunzima design an education system that is going to fit everyone. Everyone, yes. But you find in Doba, for that one child out of the 100, zikhona systems in place, but as azizwa abazali abaxelelwa wajonga isikolo ngasinye sine-psychologist, educational psychologist attached kuso. Kodwa ufumanisa abazali they don't know uba kubani mabaye phi baswa ngapha nangapha. You understand? I think iqala ngoba siyazi into yoba if kunomntana one different needs, ndiavoid ukusebenzisa igama lithi special needs. Yes. Siye sinqwamanise ne mhlawumbi with i-conditions severe kakhulu. But as most of the time the autistic spectrum disorder is just different needs nokungabikho suitable for indlela ezithile. We understand? Yes. So ihambe ngoba institutions zethu nathi if mhlambi uyilo lecturer, you need to make yourself uba ube nayo awareness yoba intoni i-autism, ndimthini lo yes. Assesse kweziphi abilities. We understand? Umzekelo, we do need izikolo nyani ezingekho based only on theory. Yes. Focus on the practical skills for abantu who e-learning yabo engena kakuhle practical. Yes. Most ke learning for autistic spectrum disorders is more your visual learning. Most yezi programs zaxelela into yoba you do visual learning most of the time. Whatever oyenzayo funeka ibe nayo visual component, ingabi theory nje kuphela. We understand? And ibe nayo ne-education ehlumisa, because you find ba umuntu sele nazo resources kakhulu, but mhlawumbi isikolo asinayo la choice yala subject okanye ayikho la choice. Nase-university ke ngokunjalo. We understand? Yeah, so we do need ke noba ke kuhlalwe kujongwe into yoba kwezi conditions ezinje, because we're missing a lot of talent. Baninzi abantu abaye baphumelela bene-features zobu-autistic, but kukho into abanayo that is very potential for greatness. Yes. And ba-contribute society izinto amazing. We understand? Bakhona nabanye abakrokrelekayo ba ubani u-autistic but umbona ba but uyayenza into ayenzayo. Yes. We understand? So we potentially losing
iskill esininzi nesingenaso, because ezinye iskill nathi asinazo, but someone autistic anganaso. Definitely, I truly agree with that. And Nyani, it needs to be said in the just because banale condition banayo, it doesn't mean ba akho difference bazawuyenza out there. And ke ngoku on top of that, funeka kube khona institutions nyani ezawa accommodate as busitsho ba ingase education system yalapha South Africa ibe kanti inga accommodate wonke umuntu and ibe one within their needs, because asifani sonke. Khona nyani ingxaki esinazo sonke, and nami ndihle lapha nezam. So I'm trying to say bana everyone needs to be accommodated. Zonke, even the public institutions zalapha South Africa as universities sifunda kuzo kanye besifunda kuzo nazo, I feel into yokokuba they need to have these awareness campaigns, the autism, ADHD, all these mental health conditions that prevail up South Africa. So doc, from what you're saying, I will further and look more into it, because nyani, the world is becoming what it's becoming, and we can't run away from the fact that nyani ngoku autism ikhona, but ngabantu naba, they are not different from anything nabo. They are getting qualifications, they are becoming successful people, bane families abo, this and that. So are there any last words you'd like to put out there ngoku for abantu abazali rather, because I think they need comfort in knowing but as much as they have these kids who are going through the condition, it's not the end. And also for people abadala, even like kwezi ages sikuzo nathi, who are actually diagnosed with this condition and who are going through it, who feel ingati bona they are different from the world, but basaqhuba. So I want you to base your advice kwabo bantu banjalo. Yeah, thanks a lot. I think into yokuqala endingarhalu emphasize mna into yoba ezinto maziscreen okwangoko. Okay. Early intervention is important. Especially into in a component education and learning. Education, it's something efuna early childhood development. Kulapho izinto ezininzi zimisisheka khona. By the time above iminyaka ethile or above 12, a lot of what you could have learned kwasebuntwaneni awusazukwazi uphinde uyifunde. True. Especially if now there were needs ebekufuneka ufocusile kuzo. So there's a lot of missed opportunities ezifumanekayo ngezo zinto. And then abantu ndiyaphinda ndiyayi-emphasize futhi ukuba uzame ukwazi about ezi conditions, autism, buwathetha nange-ADHD, zonke ezi conditions ezichaphazele nabanye abantu, ukuba nolwazi nje oluphangaleleyo. Ayikho into eyawudlula into yoba abantu babe ne-knowledge, understand. And ezinye izinto zisifuna siyi-community, not necessarily lamzi unomntana one-autism okanye laa mntu une-autism. Ifuna nje sisonke siyi-community, sizama uncedisana nokuncedana as i-communities zethu. All right, properly, Emakaya, this is Dr. PUZI, better known, well, but Dr. PUZI to you. He came to studio to give us a very vast knowledge about autism and how it affects the family, how it affects you as an individual, how it affects sibling yako, and how it affects your child. So, ndicinga noko usikrobisile, and how important it is nyani to just have the knowledge about it, because if you have someone close, noba a colleague, if I'm understanding, do some research about it. Is this normal behavior? Is this fine? Is this acceptable? And then also okay, after getting this knowledge about this, because I believe outside of you, when I talk, there's Google. Google, yes, if Google is starting to act this way, you do this and do this, iba below them, suba above them, this and that. So they do give us knowledge outside of having this kind of knowledge that we were given by Doc. All right, ukho comments gaba Doc ezininzi
Yo, kanobom that I would like to go through individually, but obviously the important ones that come to you. So, questions. Usive is asking into okokuba ke, could stuttering be somewhat a symptom of autism? Stuttering, it's a language disorder. Okay. So it's different, even though in language disorders, what we call intellectual disability, is common with autism. It's something that's slightly different. But as a symptom, some of izinto zomntu ostatarishayo, umntu autistic anganazo, but stuttering is a separate, it's a language disorder. So it's not even a sign or symptom. It's difficult to go because yathanda ukwenzeka ndawonye lanto benzithi comorbidity. Whether they coexist in the same manner, but kungathiwa hayi mhlambi kuba i-autism. So ndingakwazi umno uthi nditha but ndibe ndingena-autism. No, uyakwazi uthi nditha akho. It's not ayidibenanga, but in some cases iyadibana ube unayo but ube ungumntu othi ndithayo. Okay. The next question. Okay. Kukho uzikhona uthe ucela nichaphazele ADHD, sorry. Okay. ADHD ngu-attention deficit hyperactivity disorder. Okay. Ndibale izinto ngathi zinenzanyana but ndizawuzicacisa. U-attention ineendidi ezintathu ezayo. U-attention deficit, i-problem phaya yi-concentration. Okay. Mainly. Common kumantombazana, even though common nasebafaneni, the inattentive type. Then we work on now hyperactive impulsive type. Okay. Common with boys even though now semantombazana nisenzeka. Then we work on our combined type, yoni common kakhulu apho umntu at the same time kunzima ukuba attentive okanye kuphinde kube khona nobunzima bokuba impulsive okanye ube hyperactive. I-symptoms zayo xa umuntu uthetha naye okanye umntana uthetha naye engathi akakumamelanga okanye i-attention yakhe iyakhawuleza ujika iye kwenye into engabalulekanga kule ayenzayo. Even though abanye abambalwa umuntu uyakwazi xa loo nto ethe wayithanda ayibukele okokoko, but ufumanisa uba kuba nzima ukutshintsha ifocus iye kwinto ebalulekileyo kunale ayenza right now. So it's an abnormality ye-attention, ne-focus, yes, ne-concentration. Zonke izinto zizochaphazela imemory. Uzomane sizezobuza uba ubuthe manje uyothetha ntoni kanene pha because xa umthume eshop. Yes. Uzomane libala because ebengahoyanga okanye endakazenzi. It's not like uba it's a condition okanye uthini because shame most abantwana bayabethwa and aka-understandwa kanti unale condition umntana kanti umntana une-condition. Then i-impulsivity akakwazi ulinda i-10 yakhe uba uyagqophuleka noma niyancokola uzawuthi ngekafika i-10 yakhe yokuthetha abe sethetha. Uyaunderstand? Othi omnye kube nzima nokuhlala still, fidgeting, udlala ngezandla, uyahamba. Xa seyisevye kakhulu angafika apha estudio nje ezi zinto ziwe phaya awise kwasani. awise zonke ezo uthanda ke lo mbuzo because le nto bendisithi ziyathanda ukwenzeka ndawoninye. Enye ye-common conditions kubantu abane-autistic spectrum disorder yi-hyperactivity ne-impulsivity ne-difficulties kwi-attention, to focus. Yes. to focus. So ufumanisa uba ke ngoku ziyathanda uba umzekelo kwi-problem ye-communication omnye akakwazi uba makathethe nini, makathethe ntoni erayithi kule situation. Umntu uzofika mhlawumbi eze kwimeko nje afika azojoka kwindawo eserious. Uyahlekwa xa kuserious endaweni avela atsho intsimbi yena. Lo we-ADHD yena kunzima ukulinda i-10 yakhe. Uyathetha okanye uya-interrupt, ufana naseklasini is interruptive. Xa kuserious gqithi akakwazi yena uba kulaa moment for too long. Yes. Once ukuthi uba bored ajonge ngaphandle ajonge uba kwenzeka ntoni angaconcentrate kulena. Into emnandi ngayo ke ADHD into yoba
shame treatment yayo yona it works. Okay. You can tell, and the teacher can tell. Uyova ngotitshala khange thatha i-treatment namhlanje. Uyayabona To show uba uba kayithathanga uyabonakala ke ngoku. iyabonakala. So yenye ye-conditions that is i-treatment noko it's easy to treat, iyasebenza and it's available and it's there. So ndiyathanda laa mbuzo sizidibanise siyona kuye because i-neurodevelopmental disorders. On that note, sorry to interject, Doc. On that note, here treatment, autism yona, it's treatment since ke vast. So how do you tell xa isebenza kwi-behavior yomntwana autism? I-treatment ye-autism ifocusa kulo ndawo echaphazeleke kakhulu, and isikakhulu it's your psychological or behavioral treatment. I-medication ingena kwezi symptoms zoba omnye uzawuba ne-hyperactivity, then unike the same treatment ozoyinika umuntu we-ADHD to treat the hyperactivity okanye the impulsivity. Okanye omnye uzawuba ne-problems with ukulala, then you do the treatment behavioral for ukulala, okanye you can give medication yokuncedisa for ukulala. Okay. Zezinto ezithi sibe common kubantu abane-autistic spectrum disorders, hyperactivity, ukulala. Shame because of how we treat or ezinye conditions, depression and anxiety, it's also common. So we treat for the depression and anxiety. Because if we are on it, you treat for the associated disorders, not the condition itself. Yes. Yes. With ADHD, you treat the condition Itself because it needs to be because it needs treated. to be treated. Yes. And the treatment is there and it works. All right. Ixesha lisishiye, but nonetheless, I want to go through all the comments. All right. Mr. Humphrey Khadi uthi umsindo ogqithisileyo. How do we deal with that? Yes. Enye yezinto ze-autistic spectrum disorder, ikhona treatment yomsindo. Okay. Both a psychological ne-medication phakathi. Ishana ke ngokuba umsindo, in fact, most iba irritability. Yes, because into elidisha to lamsindo udikwa, being irritated. Yes. So it's kakhulu into yenza lamsindo, it's more irritability than uba kumntu ovele nje qashumbisa benomsindo. So even though ke i-community abantu baveboyika umuntu ovele nje abenomsindo out of the blue, but kwi-autism spectrum disorders most psychiatric disorders, it's the irritability that leads to anger. So umsindo is more an expression of the irritability. Uyiveza njani uba ndidikiwe into ethile, understand? But ke i-treatment ikhona, and what we call behavior motivation, or dibane ne-psychologist, a clinical or a counseling psychologist. Okay. Ikuncedisa on how to manage the irritability or anger. So all your anger management programs, they are fit. And the treatment ke ngokuphinde ishane nangokwe-age development yomntu. We are adapter for umntana, then we adapt for an adolescent, we adapt for an adult. So, yes. Yeah, anger, it's one of the common things, especially umsekelo omnye akafuna utshintshe routine. Kube nzima nokumtyisa because ufuna utya into eyi-one okogogo ngohlobo oluyi-one. Yes, so zonke ezo zinto. I think i-training yabo ne-caregivers, it becomes important as part of a treatment. As part of the treatment, yes. Because they need to understand nabo uba lo mntu lona ukuze u-irritatewa yintoni, because into ezawumenza abe nalamsindo yile irritation. So you take away the irritation for the anger to not prevail. Yes, and the most kukushintsha kwe-routine. Autistic spectrum disorder, they don't deal well with changing of a routine. So yiyo le nto yenza the irritability. Because abadibani nje netshintsho elininzi, like how omnye umntu would be okay with the change. Yes. Okanye ke-adaptability, so you say. Yeah. All right, my mandibulele doc for bukho bakho ku-Urban Age, and just for giving us olu lwazi lungaka luphangeleyo, because we need to know ezi zinto, because we are living around and within these people that are diagnosed with these conditions. And most importantly, we need to not treat it as if I normal. It's just a condition that exists within umntu, but we need to also learn as well ndoba kuhlalwa njani nalo mntu and the do's and don'ts, because the moment we master the don'ts,
then we will know about, okay, kubakho i-pismos apha xa ungenzanga le nto nale nto to sort of trigger this person. Nani baphulaphula emakhaya, I'm sure you've heard from a doc, do's and don'ts, and the treatment and what to do and how to go about this whole process. And he also touched on ADHD as well, watching your medication yayo, it's truly important for abantu bayithathe, because abantwana rather bayithathe, because bona umuntu akazi noba kubethwa baphi, uthi kuthethwa lena bethethwa le, xa ethunywe shop akazi noba uthunywe ntoni, babethwe ke ngoku, because the parents do not understand this condition. Bona babona umuntu onosileyo ungafuna uva ungafuna umamela, kanti no, it's actually something deeper than that. It's something that the parent needs to look into. And amzali ukumsemando nokumsekashwe most doc public izibhedlela is public, they do offer treatments as ADHD. Yes. Oh, all right. So it's not a matter of I nini private institutions. No, they do, Shame. They do. And it's most of the time equivalent treatment, sometimes be it public or private. Besides for a variety, the core treatment iyafumaneka kuzo zonke. Okay. Because not everyone can access private help. So kwaba ke ngoku be able to go to public, bakwazi uncedakala pha, bangaxa befika pha kuthiwe hayi, we don't deal with that. Bafumana uncedo balidingayo. All right, Doc, thank you for coming to the studio as a KNR and just giving us the knowledge that we needed, and just for you taking away your time. I know about Usuka already as it is. I just want to say thank you so much for coming. Nakba for joining us up Urban Age. Thank you so much for joining us, guys. Till next time, next week Wednesday, I'll be coming to you. But nonetheless, thank you so much, guys, and have a great night.